Court rise. President, in the state court sitting at Kotagota, criminal case number 11 of 2022, the state versus John Chete. The case is called for ruling. Stand up, accused person. The court is ready with its ruling. And it's as follows. With the evidence that has been provided in court, the court is convinced that the state has indeed proved a prima facie case. Therefore, the court finds you with a case to answer. Since you've been found with a case to answer, it is your constitutional right to be given a right to be heard. You can either do this in two ways. You can either choose to testify as well as bring in witnesses to testify. Or secondly, you can choose to remain silent. Just to let you know that even if you decide to remain silent, that would not be deemed as an admission of guilt on your part. So in this case, would you want to enter defense? Or you wish to exercise your right to remain silent? Kuti kunimanga kumasono pamene munthu linali banja. So are you saying you wish to testify? Ine bamba sininganene pochina chosifani kuzungulira munthu kuti kumangidwa munthu umamangidwa munthu utakwatira ndi apopo basi chionena so ndilibe. So the court has recorded that you've decided to exercise your right to remain silent. Since the accused person has decided to remain silent, the court will now adjourn the matter to prepare its judgment. Court rise. Get seated. Declaring. Court rise. Get seated. In the state court sitting at Kotagota, criminal case number 11 of 2022, the state versus John Chete. The case is called for judgment. Stand up, accused person. This is a judgment of the court. The court has heard evidence from the state. And the defense and the accused person opted to remain silent.
The state paraded 3 witnesses. oyimira boma anabweresa mboni zawo zitatu bwalo muno. The deemed wife of the accused person. Mkazi amene anali mkazi wa oyimira mlanduyo. The mother. Maya mwanayo mkazi wa oyimira mlanduyo. And the investigator. Ndi wa polisi amene akafufuza nkhani. The second witness, who is the girl in question. Mboni yachiwiri ya boma amene ali mwana wachepere wa mlanduyo. Admitted to have been married to the accused person. Anavomereza pasabwalo lino kuti anakwatiradi ndi oyimira mlandu ali bwalo muno. The mother also stated the same. Mayi amtsikana anafotokoza chimodzimodzi. And the accused person did not refute this assertion during cross-examination. Zonse zimene mayi amwanayo kapena mwana walankhula bwalo muno oyimira mlandu sanasusepo china chonse. The mother produced a birth certificate to this court. Ndipo mboni wawo mayi anatulutsa chikalata chibisoniza zake za mwanayo. Which actually shows that the girl was 14 years old when she entered marriage with the accused person. Zomwe zinasonyeza masabwalo nokuti pamene mwana akakwatiwa anali ndi zaka zokwana 14. A matter or a fact that was also not disputed by the accused person. Mfundo ilonse imene inalido bali imene sinasuside ndo oyimira mlanduyo. Above 16 years old now. Pamenepo likuzindikira bwino kuti pakali pano imene chaka cha 2023 ali ndi zaka zokwana 16 pakali pano. An issue that the accused person has also referred to. Zomwe oyimira mlanduso naso wali naso. The court therefore wishes to determine pachifukwa chimene chibwalo lifuna kuti liganize whether the accused person herein kuti oyimira mlanduyo could be afforded a defense in terms of section 138(2) of the penal code. Kuti mwina akhala kubwesa ndi chitetezo kuziteteza mbali yawo menga ndi section 143 manenera. As well as other judgments of the courts. Kapena sindemene zigamulo zina za mabwalo zimanenera. Which state to the fact that zimene zimafotokoza kuti an accused person can have a defense oyimira mlandu wina aliyense atakhala kufuna kuziteteza pa mlandu where he can actually prove to the court that he had reasonable belief that the girl in question was actually above the age of 16 years. Ngati akhala ndi fundo kapena chipinzo chenicheni pamaso pa bwalo kuti pamene ankakwatira mwana anali wachikulire pa zaka zoposa pa 16 pera kutsogolo. In the case at hand, pa mlandu uli bwalo muno lero the accused person has not satisfied the court oyimira mlandu sananene chilichonse kuti bwalo likhutire zimene afotokoza that he was actually made to believe that the girl was actually above 16 years kuti mwina iwo pamene ankaona tsikana amamuna ngati wachikulire pamene ali mwana. And the accused has also not satisfied the court oyimira mlandu sana likhutisi bwalo lino that he did make an initiative to ensure that the girl he's marrying is actually above 16 years old. Kuti mwina afufuze bwino kuti mwana amene ndifuna ndikwatireni ndi wa zaka zoposa pa 16. The defense therefore cannot stand in this case. Pachifukwa chimenechi oyimira mlandu sanganenepo mawu afuna kuziteteza pa mlanduwo. The court also wishes to emphasize the issue of consent. Bwalo lino lifuna ndikokomezanso kwambiri pa nkhani ya kugwirizana. The fact that M in this case did consent to the marriage ngakhale kuti mwanayo anagwirizana nawo bambo kuti akwatirana does not suffice. izo sizikutanthauza china chonse. In fact, the offense hinges on the fact that M, as a young girl, koma makamaka malamulo amatsamira kwambiri pona kuti mwanayo ndi wachichepere does not have the ability to understand what consent actually entails. Analibe magazini alonse kuti azindikire bwino lomwe kuti kugwirizana kuti anthu afuna kuti kumatanthauza chani. Therefore, pachifukwa chimenechi she cannot give to what she does not understand. sangalankhule zimene sakuzimvetsetsa kuti zimachitika bwanji. To this extent, pamene tafikapo the state has given enough evidence in this court oyimira boma apereka umboni wawo ndithu okwanira bwalo muno pa mlanduwo which actually shows that the accused person herein zomwe zisonyeza kuti oyimira mlanduwo amene akuyankha mlandu bwalo muno lero did actually have carnal knowledge with M anagonana nayo mtsikana wocheperera while she was aged 14 years. nthawi imene anali ndi zaka zokwana 14. In fact, M is now pregnant pakali pano mwanayo ali ngoyembekezera and the accused person is responsible for the pregnancy. ndipo mimbayo njofunika kuti oyimira mlandu ayisamale. In summing up all this evidence, pofuna kuphera mphongo pa umboni wonse umene oyimira boma abweresa m'bwalo muno the court is convinced that the state has proved the charge of defilement beyond reasonable doubt. bwalo lino lakhutira ndithu kuti oyimira boma atsimikiza mlandu popanda kukayika kwina kulikonse kuti oyimira mlanduyo anamugwiririra mwana. The court now wishes to comment on the issue of marriage in this matter. pakali pano bwalo lifuna iyikepo ndemanga pa nkhani za mabanja.
The accused person herein, woyimbidwa mlandu amene akuyankhapo mlandu uwu m'bwalo muno lero as well as M herself, ngakhalenso mwana wochepere mtsikanayo has indicated to this court that they were in a love marriage. afotokoza ndithu m'bwalo muno kuti anthu ankakondana m'banjamo. Hence, the offense of defilement should not even stand. choncho pa nkhani yoti wina anagwirira mnzake akuona ngati nkhani imene singatulukepo. The court wishes to stress the fact that bwalo lofuna likokomeze kwambiri kuti marrying a girl under the age of 16 kukwatira mwana amene ali ndi zaka zochepera 16 does not provide a defense to the accused person. woyimbidwa mlandu pamene popo sangakhalepo ndi kufuna kuziteteza pa mlandu ngati umenewo. In the case of Republic versus Charles Gondwe, pa mlandu wachisanzo umene unali pakati pa Republic ndi Charles Gondwe, the court stated that pamenepo bwalo linena kuti the fact that the parents were in support of the relationship kuti ngakhale makolo ankathandizapo pa ubwezi umene unalipo pakati pa anthu awiri and intended it to become a marriage, ndipo anali maganizo oti anthu akwatirana, it does not provide reasonable cause to deem the marriage legal. zilibe ndithu tathozolereni pa malamulo. Section 14 of the Marriage, Divorce and Family Relations Act ndime 14 ya imene imayang'ana za maukwati and sections 80, 81 and 83 of the Child Care Justice and Protection ndipo Act section 8 kapena 83 ya kasamalidwe ka mwana speaks against marriages against children. pamene pamalankhula kwambiri zonena kuti kukwatira mwana ndi kulakwa. And this is also prescribed by section 22.6 of the Constitution. izo zanenedwanso pa section 26 ya malamulo a dziko lino. It is inconsequential that they may not have been aware of the dictates of the law. Zomveseka bwino limbo kuti mwina anthu akhola kuti sakudziwa bwino kuti malamulo amati chani. It does not matter that they were not aware of the dictates of the law. Koma zimenezo zilibe kanthu paso bwalo kuti iwe mwina anali osazindikira pa malamulo. It thereby makes it an offense Pachifukwa chimenecho ndi mlandu to marry a girl under the age of 18 years, kukwatira mwana wochepera wa zaka zochepera 18. but it makes it an offense to sleep with a girl under the age of 16 years, even in marriage. Komabe zimathandiza kunena kuti kugonana ndi mwana wa zaka 16 ngakhale muli kuti anthu akwatirana ndi mlandu. Section 80 of the Child Care Protection and Justice Act states as follows: ndime 8 ya kasamalidwe ka mwana ibana motere: no person shall subject a child to a social or customary practice that is harmful to the health or general development of the child. alibe wina aliyense amene angamtenge mwanayo nkumamchititsa mchitidwe wa zinthu zimene mwanayo zingamuonongere mwina tsogolo lake. And a persons who contravene sections 80, 81 and 82 of the Child Care Justice and Protection Act commits an offense. wina aliyense amene angatsutsane kapena kuphwanya section 80 kapena 81 yake zikamene yapanda mabwalo amene nditu wapalamula mlandu. And is liable to imprisonment for 10 years. Ndipo munthu amene akapezeka ndithu akakhala kundende kugwira ukaidi wa zaka 10. It is not in dispute that child marriages are a harmful practice. Palibe wina sakutsutsa kuti chidwi wokwatira mwana ndi chidwi woopsa kwambiri. And it negatively influences the children's right to education, zimene zimasokonezanso ufulu wa mwana kumaphunziro, health and protection. ku thanzi lake ndi chitetezo. It is a form of gender-based violence that robs children of their childhood. chitidwe umene umapangisa kuti mwana ufulu wake usoweke chifukwa cha chidwi ngati umene. Children who are married off early ana amene amakwatiwa ali achichepere usually end up with early pregnancies, as the case in this matter. ana ngati amene amatenga zimimba nthawi isanakwane ngati chisazo mlandu umene ukuzengedwa bwalo muno lero, And are overburdened with responsibilities beyond their age. ndiponso amaphichidwa ndi ntchito yoti achitepo chifukwa msinkhu wawo ndi wochepere. Upon hearing the evidence in this matter, bwalo litamva mambo nonse pa mlandu bwalo muno lero, the court wishes to warn the accused person as well as the general public bwalo lofuna lachenjeze wibira mlandu ndiponso ndi onse amene akumvera kunjako that engaging in a marriage with a girl kuti kukhala pa kwati ndi mwana wochepere that is under the age of under the prerequisite age of 18 amene ali ndi zaka zochepera 18 is an offense before the law. ndi mlandu ngati imene malamulo amanenera. And further to that, kupita pamenepo, marrying a girl and having carnal knowledge of a girl that is below the age of 16 years kukwatira ndi kugonana nayo mwana wa zaka zochepera 16
also attracts the offense of defilement as the case in this matter. umene osapokha ndi mlandu wakugwirira mwana nga ndi mlandu umene uli m'bwalo muno lero. The court has already stated bwalo lafotokoza kale that the state has proved its case beyond reasonable doubt. kuti woyimira boma atsimikizira kale mlandu popanda chikayiko china chilichonse. It therefore finds the accused guilty of the offense of defilement. pachifukwa chimenecho bwalo likuwapeza woyimira mlandu olakwa pa mlandu wokugwirira mwana. And it convicts you accordingly. ndipo likumangani ndi malamulo. That is the judgment of the court. limene ndi chigamulo cha bwalo lino. Thank you very much, Your Worship, for the well articulated judgment. zikomo kwambiri kumpando chifukwa cha chigamulo chabwino. Coming to the antecedents, Your Worship, apafuna kungofotokozapo za khalidwe woyimira mlanduyo. this convict is a first-time offender. kuti woyimira mlanduyo ndikoyamba pala mlandu ngati umenewo. Because this has been the first time for him to be in conflict with the law. fa ndikoyamba kuti yeye atsutsane kapena alimbane ndi malamulo. However, be that as it may, komabe ngakhale woyita zimene zikali koyamba, the offense that has been charged, Your Worship, and also convicted of is a felonious offense, mlandu umene woyimira mlanduyo akuyankha m'bwalo muno ndi mlandu waukulu kwambiri. as evidence to its maximum sentence of life imprisonment. mainga ndi umboni ndi chilango chimene chimaperekedwa munthu akapezeka olakwa. These cases nowadays is rampant among our girl child who are the school-going people. milandu ngati imene kumpando yachulukira kwambiri makapaka pa ana achepere amene apita ku sukulu. Instead of them going for education, they do indulge in activities like what is in this case. malamulo anawo azipita ku sukulu koma amakalowa mu chidewa chabechabe ngati mmene anachita nawo. Because the accused person had to entice her so that they should convince her so that they should go into marriage. anchadziwikire kuti woyimira mlanduwo ngati wachikulire anamnyengerera mwanayo cholinga kuti amukwatire. Therefore, courts are called upon to protect girl child, chifukwa chimene chipempha mabwalo kuti ateteze ndithu ana achepere ngati amene. bearing in mind that girl child has the right to education. pozindikiraso kuti anawo ali ndi ufulu wopita ku sukulu. Your Worship, you may also note that the body for M is not yet fully matured. kumpando mutha kuonanso mmene mwana akuonekera kuti thupi lake ndi la nthete ndithu sikwamkulu kwambiri. This may give complications during the time of delivery. zimene zitakupangisa kuti pa nthawi imene akufuna kubereka zitakumusokoneza So mthupi it will be a menace to her health. zomwe zimsokoneze thupi lake. Therefore, I pray to this honorable court that when passing sentence, the court should reflect all what I've stated, so that the sentence should be severe, so that other would be offenders or him should know that doing this malpractice does not pay. pachifukwa chimene chili pempho langa ngati woyimira boma kuti bwalo liyang'ane zonsezo kuti mwana ndi wochepere ndipo thupi lake ndi la nthete. popereka chilango liganizire zonsezo. That will be all. Thank you so much, Worship. Accused person, woyimira mlandu, do you have anything you want to tell this court for the court to consider when giving you sentence? chilipo chofuna kufotokozapo bwalo sanapereke chilango kuti mwina likhale kuti chisoni pang'ono. ineyo ndikungodandaula chifukwa kuti ngati mutati mwanemanga kasi ngati imeneyo komanso palibe amene angamuthandize amajeso ndiwoyendayendanso mumve kuti amakhala kwina kwace nene akamutenga kwako kwanyako. Order in court. tikhale chete kwace tizikopesera. anandipasa nkasi kuti ndimkwatire chifukwa majewa samakhala kumene. komanso china choti panopataza chimanga mathengo ndi amene wamvula mmene kupangiramu ndikuti tinayeneka kuti ndikapalire chimanga chikuti mwina mwache mwana obwera asapeza chimanga chambirimbiri. Tikumpando. Is that all? zomwezo. basi ndi zomwezo. The court will adjourn the matter for a few hours. We will resume in the afternoon to deliver its sentence. bwalo libisidwa kwa nthawi pang'ono kuti lidzapereke chilango masanamu. Your Worship. tiyeme. Court rise. President.
In the state court sitting at Kotakota, criminal case number 11 of 2022, the state versus John Chete. The case is called for sentence. Stand up, accused person. The sentence is as follows. The law requires that when a court is meting out a sentence, it needs to consider both the aggravating and mitigating factors. The state in this matter has provided the court with several aggravating factors, some of which include that the girl is of very tender age, that she was only 14 when she got married, and she was made to drop out of school, and that there's a huge gap difference. As accused person is 45 years of age. Currently, the girl is also pregnant at such a tender age. The court is convinced with the aggravating factors as given by the state. The accused person in response gave in his mitigating factors as well, which mostly centered on one fact, to state that he needs not to be given imprisonment as a sentence, to enable him to provide for the girl as well as the soon to be born child. The court wishes to say that it's not convinced with the mitigating factor as provided by the accused person. As already stated, the accused person is 45 years of age. And there's a huge gap between him and the girl here. The court is weary of the fact that it's common these days for older men to take prey on very young girls. The court fails to understand why an accused person of his age would actually choose to go and get married to a 14-year-old girl who is actually his child. In the case of Republic versus Chagaga, the High Court, when meting out its sentence, it stated as follows: it is important for the court to consider the effects that sexual offenses have on young girls. And it is also important for the court to ensure that such culprits are handed a well-deserved sentence. In the case at hand, looking at the aggravating factors, the court sentences accused person to 17 years imprisonment with hard labor, effective to the date of a judgment. This is the sentence of the court.